Nami na kisha Ronlinda ulono kwetia kwanzia ya meko indi tuambo kwata amwe alatukumbanisi kwanzia ya ukubi. Alatukumbanisye ni vamwe na Gachagua kwa sendeti kilana na kikalo cha asili atatu alame kusila ekwani yake. Senator Syengo kuliana na wendekede wa utongo ikwetha miaka mwonza. Usangili niwe kinye ye mesoni tala malondu kauta moyiwe omonde. Enende ketui kukulwa meyumilia mathimwe mathina makileko. Vilingi wa Mauvoo. Munini wa president ula unanguthulilwe ni mbunge kuma Kivilani Rigathi Gachagua ni walulumilia ndena mwekeo na usili wa kikalo cha asili atatu mama kwani kila kiende kwethukesia ikwani yake. Thini wa sikalo cia umuthi mawakili ani malulumilia ni meyumbanite kwekia avilo kuliana na utio wa bench A kwende ya nambe na kutangaza kwethukesia ikwani ino nginya muthia Benjamin Mwaka ena Mauvoo yange. Muthanani wa keri wa kunananisia maunungu nisio Gachagua gukonya kwithukiwa kwa kwani thi kaliko skatani ni ona nyothatu mwingi na asilia atatu mama kwani weta oyu vaina mwikio na banini na usilwo na muno kumana no tuyo wa kwiyo valama na bakiendaka na kuvutisha uthukumi wa mawakili ngalikoni skatani. We were not treated fairly. We were accused, we are playing to the gallery as a result of the accusations and indictment that we are playing to the gallery. What effectively ended up being glossed over is the question of our own submissions. And my Lord, the basis and therefore the accusation, and we are saying we were not treated in a temperate and judicious manner. The petitioners and their advocates. If at this time we have some people who feel very strongly in camp because they may not get justice before your court, please walk out. Don't continue to get accused. And indeed, the people who are saying that your lordships or my lady should not hear this case, when you are speaking, you cannot really criticize them. They have got some valid complaints. So for that reason alone, please accede to recusing yourselves so that another bench will be set up to adjudicate those issues. So I thank you. Every party, and we have very many cases here. If somebody was drinking in a bar, says, no, you are going to lose that case before the persons you appear in the court. That, my Lord, is a party. Parties are not lawyers. Are not supposed to be sophisticated. That party will be left certainly with a huge problem as to whether actual justice is possible. Then what you want silly atatu mama kwani kwe omonde ni makulia Gachagua ile situmisi yake nikiukulea na benchi pala malumililia umwe munyanya wa speaker mbunge wa Senate Jeff Amason Kingi bomo na ukosi unge huweta vena umwe wa munyanya wa Professor Kithure Kindiki ukosi hula koti ya weta iyo veta ngone dhani wa uvungu. We would be satisfied if you read them even verbatim so that the world knows that these are your complaints against the bench. It reads as follows: whereas I was not aware of the relationship between the Honorable Justice Murima, who is among the three judges in this matter, and the fourth respondent, that is Kingi, it has been brought to my attention that the Honorable Judge and the fourth respondent, Speaker of the Senate, are very close friends as demonstrated as we are under. 1. The respondent attended the wedding ceremony of the judge and they took a photograph with him. In a post on social media, he indicated that this is an area where we have also to protect the judiciary. The judges, the magistrates, the judicial officers, I'm not very sure that we should have an
death account of what is concluded. Children, they have independent professional, and I am shocked that that can be a ground. The petitioners have credible information that Honorable Mrima is a close associate to the proposed deputy president, one Mr. Kithure Kindiki, and that the said judge failed, refused, or neglected to disclose those facts to the parties at the inception. And that's why I'm expanding it. That's why I'm expanding this paragraph. That is what my client said. We have no objection to anything being expunged, subject to the court observing that if this witness has lied about these two issues, what else has he lied about? But we decline the invitation to expunge those paragraphs. They will remain as part of the record. Kuyanana na Gachagua nikane kwani thivi na uito munene na asilia tu ni mailembe kukunikila uito wayo na kuweka kutanithia utena nyono mwa kunenga uthei serikali. Mwana wa kwavithia munini mwe wa President Professor Kithure Kindiki iweto nyuvi wake wina makulyo maingi muno ma kimiao na kikatiba. But of the core issue in our petitions, a number of them when it comes, would be the question, does the IEBC have the power to have authorized the president to say that he did it? I'm saying it is in our petition. The question that would be arising is whether the IEBC without commissioners could have declared Honorable Kindiki to be suitable for this nomination in the letter they did to the president. Your brother, Mr. Justice Chacha Mwita, your brother, Mr. Justice Mugambi, your brother, Mr. Justice Mwongo, sitting separately, each one of them was persuaded that the petitions and the notices of motion asking for conservatory orders raised weighty constitutional issues. Those weighty issues await full arguments by both sides for the court to resolve. Vilingi wa Mauvoo kumavamo sini lovi nyanito Benjamin Mwaka. Seneta Molote wa ODM Beth Syengo ni waleana na wendekethio wa seneta wa Nandi Samson Kiprotich Cherargei tamwa utongoi anyuve wongeleke kumatam itano muvakata mwanza ainene ya kuyangomeni muinge ya yolo itina wachate cha graduation cha amanyuwa makava mama education. Syengo ni wasi amwe ya mwendekethio ndwe na ueti kwa mwenende kwa OU ayongela ngalama ya maisha ye yolo na vena madhina maingi alame kumbilete mwenende Lina Musangi ena Mauvoo. Seneta Molote ngua chama cha ODM Beth Syengo nukueta kana mutalatala uwa kuongela miaka ya tongo yesakwe kuma miaka 5 kuimonza ulotongo isoni seneta wa Nandi Samson Cherargei kana ndwina maana kwa oyuvala wa kueta wetha mutalatala uka vikabunge wekaleana na uo nye seneta Beth wa Syengo na siaisia mswada ula wete tombunge ni seneta wa Nandi wito wa Samson Cherargei ukwasya musumbi na ndongo isio ndeile nyubetu ya mbunge ya county ona maseneta maongelelwe ibinda ibike miaka mwonza ninguleana na woni usu na ethe muswada usu ketwe mbunge ukunwekula nyendika ukunea nundu ndiwetikila. Beth Syengo nukueta mutalatala wa kumafinyia mwenenzi na vala ingi ukueta kanana ukenda muswada uwa ile nilasima katiba kakavindu wa vala ukueta yeta iseso ya ile kutumia ilo vya mbingi na mwana vinda ye garama ya mekalile iyulu muno. Kwithia ni wakuvinyia mwenenzi ni kwithia nutrona kwithia mutongo ya nyuvitwe na kwithia ti mutongo imusio na bandu ba aume itino wa miaka 5 akwende ya kwikala bau mwenenzi aithina eteleta kumina miaka mwonza kia keli muswada usu wienda kwa lulwa kana kubindwa katiba
na isu ni ngalama nene na Kenya oyundi na mbesa ya kwika maundu tasu kamiaka 5 yende kutiwa athukumi na alanyu vendongo yi mathukumo miaka 5 na makuma thieni mathukumite nenzi neza matungwe thieni mathukumite nai menuke. Asante. Woni wake Seneta Molote ngwe chama cha ODM Seneta Syengo ulone ni avawo di ngomene muingia yulo Cooperative Vilingi wa Mauvoo kama muingia yulo kaunti na Kitui ni Lina mambo Musanyi. Maofisa mavolisi kumatala kwa matongolo lumeendeka kutoa yesi ya kunikeliwa mesako masama utuko kumano na sieko sia usangili kuongeleka. Utuko ni kwa mukia omunde mboi na malondu kauta ni moya musieni umwe kisioni cha misoni tala na nduka kauta kutolwa nenzangili kisioni kena kutia enende maitalania wasio. Yengi ndekethia manzangili sia kwato ikaumilawia kotini kusongia mavitio mo vate kusila nanzia sia utembo ni mitesia ena Mauvoo mbeange. Mamusi uyo twaiwongi waindo mawetakana kiki twaiwe masama utukwela mekomete onaitina kwa muka maineza umanyala metho matoisi kikoki na kwa sembu isio na malondu nini uya malondu mania na umaluka na siyanethe ya siwangi matevo nduthi mwetu lume inene lama ndoba dengethi nzio onenange kiazi na ndikabalika keo yu malondu bala mezilwe lana ibonelea lana dibo nede yebenzi ya bala mezile edumanda ngie nyone de angidioni aduina savanikyo kima itata kindu kino kuna munene kuona kumatia na wasi munene kwithwa ndithia yothiende yonesa na nzangili kulikela na kumatunga netina kana kumavena maliyo na noka kwa chanethia malondu maendie malondu ninyeni thacia Wei mbu inene muno biu ndume wei londu ndume inene muno biu we mbu yi buji nzao yi inene muno biu na nye tuyu boya tutetheswe tuino yeninye tukaithia cia inye na igwa kwina thina mwingi wa uithio serikali ndu tutetheswe tuyu wa misuni oingi visiko kana nzangilila siende no toese sieko ithino so ivithukiye matuka kauta kisioni gicha misuni na kumatula na kungia mali ya enende ndula kiende na umatia na makule maingi na wala methwa na itambia kana mesile maudhiwe kisioni chona kuvenana na ila nugina bungu za kumuna mwene mbungu ye mwangoya wetina kawaida na bungu kawaida neve ya kibila nikala kibaya na sani wa kibila jukiba na sisi uluno na baiba ni wake immediately na siya naona mwangoa kwa wiwasi ila nukie naona inonie bakunie konzi ya matona mabungu wa konzi na ulu na yambi neno katikati malika mami na ulika imasukumi yeba ama ikuwa kaonda ni tite 3,500 cash moza mamuna ifoxi pa yulu pa ni makuye sukali mwonde waligia bandu wene ni pakite bau galino makuwa mutuangano makuwa lita 20 siamba utaiya na mabi nasio atikali maiko na patroma babosti baya atikali matembe ya kuma saa 10 ile ngina wewe ngina kwacha saa 10 ile mama enda maka sina na maichoka mali changani maine wambeza maiyeka nacho changai tululete katini matuku maingi Unimenda zangilesi ya kuatikana ikosa wa matambia maima kimiao na kutoka kotini kusungia makwani kana makule mo watakusila na nzesi yote kana kuminia makwani mbewa kufika kotini na ningwendo nena kindu kila kinditwe baki na thina mwingi pa post kinge icha kwa atwa ni choya na icha atwa wa post tijigwa icha lekelwa post kile kwata na tine gwa icha atwa kotini kikakomewa ndu kindu cha ile kukomandiwa taile kwinga tina andume titsa kuite serikali la yete to bati kenda serikali kutumia ulo wenundu icho kitumi andu ainge mekuwa wa tumaka kwatwa makalepi wa paro aba kotini bantu ba mundu akakomandi waketsa ithi ani weki wa mwe aula wa ilite uketsa ithi uni mundu ngindeko lakini eko nundu andu mekwa makane wa serikali makane wa mbesa ba post makalecha mundu assistant chief ainoa aikwata mundu na itwa aba atwa ailechwa changaki ikwatwa na icheke iwe mwe okiya ile mbakeitewa nundu asikali mekita kuongo gewezu yitele
Nika na maisha tendo mtazo ya maisha ma mwananchi. Nuru ba ikindu kiende ndini aba wa serikali. Serikali ya ile kwa kiti ndula wa ile tena mundu wa kwatwa akana iwe kwa nekoza ikoza yu atwa wambe ikamini wabumbe na tuyetwa tima na ndetwa wa kotini tuyetwa andu make sio tuyuko nene ti serikali aikamwa undu yenda ni kale cha mundu faiwe ya kwati na ni kukwata musala ni tubibya ona eka kubibya muno kindu kitwa wa kotini kithiki kalilwe ndi chama kotini kietwe ndini wa gitsio kinene we chama kibetwe Tikala maisha ya suata. Unyigwa mundu nukwate iwe bati mindoni ba utuine. Na kindu chatwa uchathela. Enda chibu mulingi anatu ya kwata andu na atu hapa ya malile mokomiwa. Maicho kama ilechwa. Mulingi atendo nuendete kotini akamane kwa nyundu ya hivi anivelile. Maisha suime utoneka. Kaundi ne Masako mesone talanye ni toboni motesia. Ni muvea munobo ni mutesia na tuisonga na mbeni kana ene ndimbe wa mana ana kila mwaini medhe itwe maikwatikana na madhina makeleko kwanzi ya siye kivadhukanyo kauntini ya Kitui kwesila idhimo ila siye itwe itwa iwa sivitali ni monene wa Kitui uwo mbola ni daktari Priscilla Makau wa maundu makeleko kauntini ya Kitui kavindani ka medhe wana mothenya wa kusomethia ene kukonia uwo wa keleko ila yatwa iwa sivitali ni monene wa Kitui rifaro vala ene kauntini ya Kitui meendeka kweyumila kudhimo madhina makeleko na alame kuwetwa tamena moisio munene Onesma Chalo ena Mauvoo Mbeange. Ene ndembe wa manana mavikiana kukwatikana na uwakileko kila mwaiba kauntini ya Kitui uola wetu kusilanzia siya vadhokanyo ombolwa ni daktari Priscilla Makau na olenda daktari wa uwakileko hospitalini munene wa Kitui rifaro itina wesesa kusomethia ene kukonya uwakileko ile tu hospitalini munene wa Kitui level 4. Take data and we run with what we have at the county referral hospital. That will be the 400. The other 400 per month. Yeah, so per year that gives you around 4,800 somewhere there per year. But now you ni ile ambao wanakuja wako clinic repeated cases. As I said, the 400 who come to the facility. So they are the ones who come. When you come, we get madawa depending on what condition you have. Then when you get madawa, you become stable. So when you become stable, it means you can work. You can live in your community, in your family. So unapata maisha inaendelea vizuri lakini wanameza dawa kila siku. Priscilla ainena nwaweta kana kaunti ya Kitui na hospitali itatu nilithenekia uwakileko wivalo wa Kitui rifaro mwingi level 4 nola waikutha valo akule ene kwiyumile na kutambuka ituni isu na kana kuthimwa uwakileko nola weta tawende na kwambata muna ba kaunti ya Kitui. Uko na akili. Kama tu uko na akili, then unaweza kuwa mgonjwa. So usiseme uwezi kuwa na ugonjwa wa afya akili unless hauna nini akikuje tukupatie madawa tunakusaidia ili unaweza kufanya kazi kama kawaida. Ndi Dr. Makau wetakana mwana nyamo wakileko ne kusilanzia siya vadhokanyo kwivo kwisilia muno kukosa kukomanesa katwa maundu angi wala welesekana maundu amwala methita mayothothea mathina makileko kaingi momanite noko wake mesi. Akili ni afya ile ambayo unaweza kufikiria na mawazo yako yanakuja ku affect venye una feel your emotions, and then sasa venye una feel venye una fikiria pia inakuja ku affect tabia. So when all that is okay, it's good, then we say you have good mental health. Lakini kama uko na shida ya afya ya akili inamaanisha mafikira yako yanasumbuliwa, kwa hivyo utakuwa your emotions are different, una feel vibaya, alafu sasa unakuwa na tabia ambazo hazikubaliki katika community. Na hapo ndio tunasema uko na mental illness ama afya yako ya akili imedhoofika. Na Faith Moki mwandiki wa chama cha kutetea thukumi kaunti na wetakana enembe alame mawiyani methite mena mathina aya makiliko kuma na mesile mathonokete pala kulia thimo kuma ninge vinda ya kuthomosia kiliko mana kwithwa mateu manyamasia elame mawiyani. Athukumi mawithi lokala moto kuma methia me maana muno nela muriwasi methia mathukana machafuka ni mafekta muthukumi muno wiyani ethia boss ndakwelewa andu ala me wungu wake no tonya kumavinya no kethia uthukumi wondo na thia we museo nela thuma ila mundu athe affected wiyani na kiliko chake thia kite sawa kuma ayuma wiyani akua maundu aso ina mumusi akwa affect andu angi gosa kwethia yu neto wa mukwatanya kura no kwatanya andu ala ndu we affected ko kila to kolia ni no tumanie kindu kinota wima wa kiliko
twende na gukisambasa muno kwa thukumi kwa andu alangi nolo ni kindu gikwa affect na society. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV Neto Onesmus Chalo. Muvia wa kisomo va Kenya wengwatanio na kambuni wa mekumukanile wa Safaricom Ungua Foundation nimeukwatiana kwa ili ya kisomo cha maundu ma mitandao na mekumukanile kwa amanyiwa na imanyisio 35 sia walimu wa serikali Ungua kilungu cha miaka 3 yokite. Ainena ila watongwa iseso ya kuvingwa nyumba ya matuku aya 10 ya kisomo cha maundu ma mitandao na mekumukanile kimanyisioni cha maundu ma walimu cha Masako. Minister Muviani wa kisomo va Kenya Julius Migos Ogamba ni wa serikali yose itambia yeu itina wakose ya kwa unyivu wa alimu mama unduma mitandao na mekumukanile skulu ni sia musingi na ila sia sekondari. Na kimwene kivila wa walaniwa Safaricom Foundation Joy Agutu aelesea kana walanio osu wa kwa kalab sia maunduma mekumukanile yekuwa kimanza cha shilingi milioni mana ele na wetu wa wande ya Kenya yonde ni wa ilungu ya miaka 3 Dan Mongela ena ili voti mbeange. Minister Muviani wa kisomo Julius Migos Ogamba danene ava kimanisioni cha maundu ma walimu chama cha Teachers College ni walisekana vena vata walimu kuendea na ubundi wa maundu ama mekumukanile na utumi wa kompyuta nikienda hivi ndani ukitona mwamani wa kuunika kuma kwa alimu wasu. The use of ICT in learning and training not only enhances educational outcomes in our teachers training colleges but also equips our teacher educators with the necessary tools for preparation of teacher trainees to succeed in the rapidly evolving 21st century classroom. I am therefore immensely grateful for the readiness to support the ministry in implementing its mandate. We might have the gadgets, but if we do not have the teachers who are properly skilled, then those gadgets will not be utilized for the purpose for which they were meant. So it is critical that in our curriculum, the training of our teachers in literacy and ICT becomes imperative, especially because of the technological changes that is taking place in this 21st century. Nakejo Agutu kuma walnioni wa Safaricom Foundation ni walisekana nimekuendea na utuwaisi maseso wako imanisho ingi 35 Ungua miaka 3 wanilova ni ukukilia masomo maundu mekumukanile na utumi wa kompyuta nikienda kutethesia alimu kwithamena utuika ula ukuendeka matukuni ya. The total number that we plan to cover of TTCs is 35 TTC across the country. Now, the reason for this program, in our interaction with the Ministry of Education, it was recognized that this is a gap in the teaching of teacher trainees, and therefore there was a felt need that we make a contribution towards the scaling of digital skills. So it is our hope that with this program, no single child, wherever they are, will fail to get the appropriate digital skills. It is very important that our children, at whatever level they have the digital skills, to be competent, to contribute to the economy at the time when they'll get there. We walani we mwana wa kuvingwa lab ya maundu mekumukanile ila ya vingwa kimanisho nki chama cha Teachers Training College Miwani County ni ya Masako. Connectivity, sir, is key in today's world. Thanks to Safaricom Foundation and Vodafone. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, County ni ya Masako. Serikali ninenganite ibiso ya ilikuwa Kenya alamenda kuendesya masomo mo ainene ya kuya Masinga Vocational Training College ndeni na chadecha kudhocha amanyiwa Daktari Jacob Kimilo olani wo visaungamie maundu makonete marketing na kumbanya Muviani wa kisomo ni wase zaidi wa kilungu cha 80% cha fees kivawa ni serikali. Kimilo ni wase serikali nene ni kithasia vena kuthama kwena Mauvoo kuma skulu sia secondary kuthi colleges ni watu ngia Muvia DCC wa Masinga na Makivu na kwa kuikithia amanyiwa mbe wa 3 alamenda utethio ni maendelea na masomo. Ben Musau ena Mauvoo.
Dr. Jacob Kemilo aina ene ya kimanyisioni cha kiuvundi cha masinga kavindani ka kumatho cha manyiwa eu ni wawera serikali za yumbanite kwa ile kisomo cha manyisio ithi kwa kuivandivisi afisi kwa manyiwa ya kwa kilungu cha miongo nyanya yolwayana cha Ndevithi. Asome grade 1 mpaka amalize. Standard 8 akitoka pale aende form 1 mpaka form 4, then akitoka pale aende TVET ama aende university. Ili sasa hiyo cycle ikamilishe. Because now education in Kenya is free. It is free for those who understand, wale ambao waelewa free ya maanisha nini. Si wale ambao walete siasa ndani ya elimu. Mfumo mpya ulioanzishwa na Kibaki, rais wetu Uhuru akaishikilia, na sasa Daktari William Ruto aishikilia kwa ile misingi iliyowekwa na Kibaki na Uhuru, na sasa ile yake sasa aijenga kupitia awamu kwa ile ingine. Oingine wa mienda serikali kuisila ungamei wa maskulu kwekithia manyiwa onthe na alama mina masomo ma musingi ni maimilika imanyisio ni ithi kana laita wa 100% transition na vala wakathia itambia kwitha mbe wa manyiwa 3,000 kuma misini ila mivinye va masinga kwitha meyungite na kimanyisio ki. And I highly appreciate DCC, the interventions which you made through the crowd, because hiyo ndio jukumu lao ile kubwa, to make sure that we have 100% transition. Ndio naona mtoto kimzaa akikosa kwenda shule form 1 waona chief akuja pale akwambia aende shule. Ukikataa you are violating the Children Act. Si kweli? Alafu sasa unaanza tiwa ndani. Alafu kutoka pale he is also responsible waende form 1. Wote ndio naona standard 8 anawaambia waende form 1. Lakini sasa wakifika for standard for form 4 wengine wao ufikiria waishia pale. Hapana. You are supposed to continue and the chief assistant chief to enforce the mobility from each stage ikwe 100% transition. Kwa hivyo chief, hiyo ni kitu ambacho hamjaambiwa huko chini. But mjue it is your responsibility to make sure that abakimaliza form 4 sahihi twawalipia. Nao usitume return tata peke yake ambao walipata C+ and above. Ni lazima muonyeshe walio transist to TVET institution. Nake munini wa county commissioner va masinga ni wa mathuthi ya manyiwa kwivadhana na mituo mithuku ila itonya kumaiti ya Mauvoo kana kuothothea ciiko cia uvungulu wa Mauvoo. Kuna mienendo ambao mtapata sio mzuri hapa, mienendo ya usenzi sana, ambao wasasi wanawaleta hapa msome, lakini mnaanza maneno ambao sio mzuri. Sasa hivi mko wasuri sana, mnaonekana vijana wasuri, wasichana wasuri. Ukiingia kwa hii town unaanza ukora sauli yako. Kifo ni wewe utakufa peke yako, magonjwa ni wewe utapata peke yake, vikichwa kiadipika ni yako peke yako. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava masinga kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Mosao. Na hii ndiye mwenda mweseisa ni muveano ndo wa kwende ya kwilo ila Vilingi wa Mauvoo kwa oyitu ambako semba udhiumoni mukuvi inendu kathivasa ito siyo ketetie. Ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo nenda kukethiana ndio thocha ndeni wa kilungu cha inengo wa katano wa umundi ukaruke yakabwai uni muyo mundu uyaikasia we mwene wayethia wachambaite kana kuwatuthi na kwaua muyo oti kindu kilaisi uyisa kumila upingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombendi unondo na kemzea by the end enda ngewaisi ya sola saingi nooka akethia badala ya kusoma na watoto ni ngusola lakini ningu hao kindu geni sikuma tondu nende nyeta mundu nende tori wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usione kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia
kindu chana kebyo kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala o pamwe na kukwalanilia mesa na nene. Mwalimu wa Max, hapa ni wapi? Lanu kiye motongoi. No, ndongotani ganga. Kwa raha zangu. Kamwele kaka nini vitu niko kena akili ino ya sindisio mbetu kona va. Neka lanzi mwalimu endene wona mweka ngwavyo musona. Embosa emboa. Inengo sio mbetu ava. Kinengo ni kiete aye mundu nguma na kukwambatia kimikalile. Komana na Salshabeti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwa mbe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanesie kumilia na kutambua inengo kivathukanio. Niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ni kalivo niende na kumanyithia na tuisonga na mbeni kana NTHENYA wodini ya jaribuni kuyaganze kaunti ya Kilifi ni mambe isi walani wako kalanya saisi ya mngudho la utongo ini MCA wa ward Yesu Peter She kwa kila mekuwe tatawethe to aitomia uvisi naye NTHENYA ni maweta kanani undu wako macha kuona kana kwa kilungu cha miaka 11 hiyo thukumi mwailu MCA aikenga amwaito kusawivya ikundi na itinani avikie kumasembesia ilovia sio Angelina Mose ena Mauvoo yange. Pole. Maine na itina kutoa isi ya maandamano NTHENYA na lama ina udhatu mwingi mononi mwana ni kulia kwani wako ni utongo wa MCA wona ula ni Peter Shehe na ulama kumuwa tatawithi tawaitumia uvisi nai na kulwa ni NTHENYA alama amosa kuiye. Tuko hapa sote tumetengeneza mswada kuanzia leo wa kuweka sahihi za kumbandua Mheshimiwa Peter Shehe kwa uongozi. Tuweke mtu mwingine ambaye ataunganisha location ya Pala 10 na location ya Jaribuni tuwe kitu kimoja. Hivi leo tumeanza hali ya kukusanya hizi saini za kumuondoa. Na nataka hata huyu ambaye anasimamia huko bunge la county huko ajue kwamba atakapozifelisisha hizi tuna njia yote tutaichukua ila serikali itaona vile tutafanya. Hatutaki sisi. Hatutaki. Manake yeye ni mzee mwenzetu, ni mzee kama mimi. Badala ajue kwamba wenzake wana matatizo na watoto wataka kusoma. Shule hapa hangalii. Hii dispensary kutoka lipoanza ingelikuwa hivi sasa kuna hata pahali pa wamama wakazaa pale. Nima kuatakana kwa kilungu kiasa ni methito maiti wa itina kimaendeo na kukosa uthukumi mwailu wivo wa kukwata maundu ma uiti na muno kui amwito alama kutetheka kana kusia kwa kukosa ndawa na uthukumi ula wailite sivitali ni ula wiva kuvi. Dispensary yetu hakuna hata choo, hakuna hata madaktari. Daktari ni mmoja. Ukienda kuzaa mahali pale, unachukuliwa mtoto wako na yale mengine yote ambayo umeyazaa, unawekewa kwenye basin. Unaondoa haya yote unaambiwa akapeleke kwa nyumba yenu. Kwa sababu sisi hapa hakuna vyoo. Tunashikitika sana kwa sababu tukishikwa hata na mambo ya uzazi kama ni usiku, hata barabara hakuna. Kuna shida tunapata, hata wengine wao wanazaia kwenye barabara ni njiani kwa sababu barabara zetu ni mbaya. Nimesikia yani kushikitika sana kwa sababu kama sipeli liko hapa, halafu yani hakuna mtu ambaye yani kama usaidizi. Yani ni show. Yani sipele ya hapa basi ni ya mchana lakini si ya kwanza saa 12. Hakuna hata madaktari ya kwanza saa 12 hakuna. Mimi nasa kushikitika sana. Yani Piriton basi ndio siko hapa. Hakuna nikatoka siku moja nikatoka na mtoto wangu nikakuja hapa nikapata huyo shikari. Ati anasema daktari hayuko. Akasema hayuko alafu akaingia hapo ndani hata kupata dawa mimi akasema njoo saa 12. NTHENYA ni madhana kana maiviki yako sio kaitina ndini wanzika yosiyosa ya kumuthula kuma kivilani MCA una ulama mweta tawithi ito atekwanisya mawadho make kwi NTHENYA. Kuna kazi ya vijana tumejiandikisha, tumetumia hizo vitu zote. Sahihi tumehangi tu, hakuna kitu yote tunapata kwake. Na kama ni kazi tulipeana manamba na hatujaitwa tena. Tangu huo mwaka dispensary ilipojengwa mpaka wa leo haijafanywa chochote ambako kungekuwa na renovation. Kuliingia madiwani na kutoka. Nilipokuwa nikiwafuatia wanasema ni pesa zimetoka za kufanya renovation. Kila anaingia bwana Bwenyenye, akaingia Johnny Kombe, akaingia Maita mpaka nikamleta hapo, nikamzungusha naye akaenda.
huyu aliyeko Mheshimiwa Peter Shee alipata kura na hajakanyaga hapa kwenye dispensary ambapo ni mahali muhimu. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Ikundi ya NTHENYA alama komaniye mitandao ni ningelekanyo nzeo ya ondu andu mailete utumi ya mitandao ya mekumukanile kukavamwe na kukuna maundu manene. Unu kiana na ikundi ya NTHENYA makweni ala mesikani teta Global Transformers Limited. NTHENYA ala itina wakuna siasa mitandao ni mosi ya itambe ya kukomana na kuambesia ikundi ya sako ilambiki ya yavauye na utalo munene wa vloti idhekana yeke itenesa utandiliani. Caleb Chalo, NL Vote Mbeange. Andu muno ni makothete utumia mitandao kwitanithia vateva ita kana kukathia ateti na kukuna siasa molotwe kana makwate kila matukwa makita akitwethia, lakini vane tusoma kana vena vatawa kutumia nzia cia matukwa cia mikumukanilie ta Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter na ile ingi kwiyendesya na kwailia mikalile kana kukwatana na kusovya ikundi cia kutwikana maunduni ma maendeleo. Kwiana na Charles Mutia ulani wa mwene kivila wa kikundi cha Global Transformers Cooperative kila chambiye kwisila Facebook ni kana oyu mena itheka na myako cia nomba makete okombwethia ainena na kisese kivinda ya kuambisya mwako wa mituki wa nomba cia okombwethia va musini wa wote Mutiaja kana mena melati yena lato wa silingi milioni 300 valai mu wa melati ya itheka ila mathowete ni meya anisye twakomanie social media makweni sharing forum na twane na issues cia social life na chindu mbingi, lakini tu advance twaso via group ya members to be a cooperative, housing cooperative. Now we have done projects. I think there is a project ile down the line. Imoni to your plot to an members shonde 50 by 100 members men plot what men title deed. We have even members in the diaspora tama tume title deed na DHL. Then to project ya kele 12 yambe to 7 acres ya kele 12 5 acres to subdivide na to yandu non members. Bado we are continuing selling. Mutie kodi andu mamuika matumia mitandao kuseuja ngwatanio ta hii na kukuna biashara. Message yangu kwa watu wale wanatumia social media ni kwamba social media inaweza weka value, inaweza ongeza value, si maneno ya matusi, si maneno ya siasa. Unaweza tumia social media kuuza products zako, kuleta watu pamoja, kueneza good ideas za development. Kwa hivyo sisi wenyewe tunaendelea project yetu hii ya tumefanya portfolio yetu nikisema sahi ni kama ya milioni 35. Ofisa wa ikundi wa serikali wa kaunti ya Makueni Olembo Havi ni watu meotheyo kukulia alama ambesi ya ikundi mena woni muna maika ikithasya kana woni usu nduna asyanzea yala kwethe na waluku wa utongoi ikundini. Bearers of any form of organization, especially cooperative, they actually know where they want to go, and they are normally very committed people. But sometimes because of democracy, they are meant to hand over the leadership to others. Now, if the people they're handing over the leadership are not well mentored, and they don't carry the vision as the original founders have, that's where now governance becomes a problem. You find in your vision, you wanted to have a 10-story building. But when you hand over to the other leadership who are coming and they don't have that vision of a 10-story building, you end up having kiosks. And yet the funds probably are there and the roadmap is clear. That's why we say once people leave leadership, they need to be brought in once in a while to remind the others issues of where the vision is and what the foundations are of that organization. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Kilungu cha mangavana ni cha sevaiva wa siasa cia mwaniko va Kenya mayumia witano wa umwe kwa Kenya mainene yako yetu kana mangavana thanthatu ni maweta vena vata kwa nthi ya Kenya na mbai ciuke vamwe na kwicha vasa siasa cia kimbai mangavana ani masevena vata wa nthi ya Kenya kutata undu vatonyeka ene nthi methewe na umwe okavindani ka mangavana ani makulia ene nthi meyandikithie kwa SHA pamoja na maeneo mbalimbali ambayo ni vivutio vya utalii. Pia itakuwa ni jambo ambalo haifai tukisema Kenya kuja pamoja, wananchi na dunia kuja Turkana, lakini tukiwa katika Kenya tuanze mirengo ya kikabila. Na hiyo ndio maana tunashukuru Mungu kwamba
wakati tunaenda mbele kama viongozi, hatutakuwa na nafasi ya kusema tusiguze hapa, tusiguze kule na tusiguze sehemu nyingine. Tunataka tuguze Kenya yote kwa sababu Kenya ni moja na wananchi wa Kenya wako pamoja. Ukiangalia wale magavana tumekuja hapa, we represent Kenya. Kuna governor kutoka Central, kuna governor kutoka Western, mimi Northeastern, Rift Valley, Eastern, Northeastern. Tunataka Kenya ikae hivyo, tuwe kitu kimoja. Tunajua zote kupitia kwa rais wetu, tuko kwa ile inaitwa broad based government. Kwa hivyo kila mtu ako pale ndani. Na hiyo ni kitu ya maana sana kwa sherehe kama hizi. Kwa hivyo rais atakuwa anakuja kesho, nasikia anakuja, all of us will be on one side, which is the side of the government of Kenya, which is the most important thing. Saizi kuna kuandikisha wa Kenya katika insurance mpya ya SHA, Social Health Insurance. Mnavyojua sasa hakuna NHIF. Na tunahitaji Wakenya wote wajiandikishe, wajisajili katika hii insurance mpya, kwa sababu hii ndio italeta usawa katika sekta ya afya. Mbe wa document gilima na tatu imwesi ivande license ya kutoa ngale na birth certificate nisi kalite maofisini ma Huduma Centre ene Mateo Latia kimi cha tuma minister muvyani wa udhukomi wa mwene the Justin Muturi kumya wita no kwi ene the malati document ithi kivadhukanio maofisini kivadhukanio masilikali. The center staff have done their bit, and this is not a store. They came for those documents because they needed them. So my appeal to them is, please come and collect your documents. They are ready. Please, you needed the driving license, you needed the birth certificate, you need the ID card. Please come for it. It's ready. But please, Kenyans, visit the Huduma centers, collect your documents. There are over 190,000 national IDs that have not been collected. They are in various Huduma centers. And just for information, in Kenya we have a total of 57 Huduma centers. In all those centers there are national ID cards. In total 190,000 plus. There are over 60,000 these new driving licenses nationally, which have not been collected. There are over 55,000 birth certificates lying in various Huduma centers that have not been collected. Please, Kenyans, I'm sure you need those documents for particular purposes. Go and pick them, go and collect them, because government exists to serve its citizens. Na indi mwendo msaisa siungamete saa inya na datika 13 vauni vangu mini ya Vilingi wa Mauvoo nita wa Faith Ndenyana na kuetea Mauvoo na Kesharon Ndinda kwanzia ya Meko kwa Manesa.